قال ابن شهاب وأخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي تابعه عبدالله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Narrated Jabir bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause in revelation, reporting the speech of the Prophet: while I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, "Wrap me in blankets." And then Allah revealed the following holy verses of Quran: O you, i.e. Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to, and desert the idols. 74.1-5. After this the revelation started coming strongly, frequently and regularly.